Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sehe Sie zwar nicht, aber ich begrüße Sie trotzdem. Das ist sehr, sehr grell, aber seien Sie herzlich willkommen zur heutigen Vortragsveranstaltung, die gleichzeitig die Auftaktveranstaltung zu einer zweitägigen Konferenz ist, die morgen und übermorgen auch hier am Standort des Bundesarchivs auf dem Campus für Demokratie stattfinden wird. Ich freue mich sehr, dass Sie Anteil nehmen an unseren Bemühungen, eine ganz besondere gesetzliche Aufgabe zu erfüllen. Das Bundesarchiv, auch vielen Dank. Das Bundesarchiv hat eine ganze Reihe von Aufgaben, die nicht zum normalen Aufgabenkranz von staatlichen Archiven gehören, und zwar in fast allen Bereichen. Aber im Bereich des Stasi-Unterlagen-Archivs haben wir eine ganz besondere Aufgabe, nämlich im Gegensatz zur sonstigen Rolle von Archivarinnen und Archivaren und des Archivs vor allem die Institution zu sein, die glaubwürdige, authentische, verlässliche Quellen bereithält, um Forschung zu ermöglichen, sind wir im Bereich des Stasi-Unterlagen-Archivs sogar nicht nur ermächtigt, sondern geradezu aufgefordert, selbst in der Forschung mitzuwirken, Anteil an der Forschung zu haben. Denn bei den Stasi-Unterlagen handelt es sich nicht um einen ganz normalen Aktenbestand in vielerlei Hinsicht, auch nicht in dem Sinne, dass man mit Stasi-Unterlagen einfach so arbeiten kann, wie mit vielleicht anderen normalen staatlichen Akten, die man im Lesesaal eines Archivs auf den Tisch bekommt und in der Regel doch verstehen kann, was da zu sagen ist oder was da gesagt wird. Das ist im Bereich der Stasi insgesamt etwas ganz Besonderes, und deshalb ist es unsere Aufgabe, mit unserer eigenen hausinternen Forschung dazu beizutragen, dass die Stasi-Unterlagen nicht nur lesbar sind, sondern auch verständlich sind. Und dass wir eine Brücke schlagen von den internen Umgangsformen, von der internen Sprache einer Geheimpolizei, die wir dann verständlich machen wollen für Forschende, aber auch in der langen Perspektive natürlich für ein denkbar breites Publikum. Denn früher oder später wird das Thema Digitalisierung und Online-Bereitstellung auch die Stasi-Unterlagen betreffen. Natürlich nicht die personenbezogenen, gar keine Frage. Aber gerade wenn solche Unterlagen irgendwann digital und online verfügbar sind, gehört eine Kontextualisierung zwingend dazu. Das ist eine ganz besondere Aufgabe, der wir uns stellen. Und diese Aufgabe bedingt auch, dass wir das im Austausch, in der Kommunikation mit der wissenschaftlichen Community tun. Denn was wir tun, tun wir nicht für uns, sondern wir haben ganz bestimmte Zielpublika, wenn Sie mir den Plural erlauben, da vor Augen. Und Sie kennen den alten Grundsatz, der Wurm muss nicht dem Angler gefallen, sondern dem Fisch. Also wir müssen das, was wir tun, ausrichten am Bedarf und an den Bedürfnissen unserer Partner in Wissenschaft, Forschung, aber auch in der breiten und interessierten Öffentlichkeit. Das ist es, was wir morgen, übermorgen vor allem tun werden in unserer Tagung, die sich mit dem Thema Staatssicherheiten im Sozialismus befasst und vergleichend komparatistisch herangeht und einen Ansatz wählt, der dann die Stasi, die Staatssicherheit in Deutschland, in der DDR, auch in Beziehung setzt zu den Partnerdiensten, zu den Partnergeheimpolizeien im früheren Ostblock. Wir beginnen allerdings heute mit einem Vortrag, zu dem ich ganz besonders begrüßen darf Herrn Prof. Dr. Norman Naimark von der Stanford University zum Thema The Meanings of International Security in the Communist Police State. Ein Vortrag, der uns auch hilft, vielleicht noch mal mit einem Blick von außen unsere Fragestellungen, die wir uns selber stellen, zu schärfen. Ich bin sehr gespannt darauf, was Sie uns heute sagen werden, mitteilen werden, weil uns das hoffentlich doch auch einen bedeutenden Schritt weiterbringt in dem Verständnis, wie ich es eben formuliert habe, eine
bedarfsgerechte und an unseren Zielpublika orientierte Arbeit auch im Bereich der Forschung zu leisten. Nochmal herzlich willkommen vor allem Professor Naimark zu unserer heutigen Veranstaltung. Und ich freue mich jetzt, das Wort geben zu können an meine Kollegin, Frau Professor Münkel. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Professor Naimark, auch ich begrüße Sie ganz herzlich hier auf dem Campus der Demokratie der ehemaligen Stasi-Zentrale zu unserer heutigen Auftaktveranstaltung zur diesjährigen Tagung der Forschungsabteilung des Stasi-Unterlagen-Archivs im Bundesarchiv. Vor 75 Jahren, am 8. Februar 1950, wurde das Ministerium für Staatssicherheit der DDR offiziell gegründet. Wenn im Herbst 1989 nicht mutige Bürger in der DDR massenhaft auf die Straße gegangen wären und mit einer friedlichen Revolution das SED-Regime gestürzt hätten, wenn nicht die Stasi-Zentralen überall im Land, wir haben gerade am 15. Januar den 35. Jahrestag der Besetzung der Stasi-Zentrale hier in Berlin begangen, wenn diese Stasi-Zentralen nicht besetzt worden wären und damit die Vernichtung der Akten gestoppt wäre, würden hier im ehemaligen Offizierscasino der Stasi wahrscheinlich die Vorbereitungen für eine große Siegesfeier auf Hochtouren laufen. Wir haben dieses Datum zum Anlass genommen, unsere diesjährige Tagung einem zentralen Thema der Geschichte der Staatssicherheiten im ganzen Ostblock zu widmen, den Sicherheitskonzeptionen und der Sicherheitspolitik von Staatspartei und Geheimpolizei sowie deren Auswirkungen auf den Repressionsapparat und auf die Gesellschaft. Und Herr Hollmann hat es eben schon gesagt, wir freuen uns wirklich sehr, Herr Naimark, dass wir Sie für diese Auftaktveranstaltung, für die Keynote gewonnen haben. Und vielen Dank, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Bevor ich nun dem Moderator des heutigen Abends, Sven Felix Kellerhoff, dem leitenden Geschichtsredakteur der Welt, übergebe, erlauben Sie mir noch 2 Hinweise. Am Freitag um 15:30 Uhr findet zum Abschluss der Tagung hier in diesem Raum eine Podiumsdiskussion zum Thema 35 Jahre Aufarbeitung der Geschichte der Staatssicherheit statt, zu der ich Sie alle herzlich einlade. Und im Anschluss an die heutige Veranstaltung laden wir Sie nachher dort im Foyer zu einem kleinen Empfang ein. Und da gibt es auch die Möglichkeit, Fragen weiter zu vertiefen und zu diskutieren. Nun wünsche ich uns allen erstmal einen erkenntnisreichen Abend. Vielen Dank. Liebe Frau Münkel, lieber Herr Hollmann, meine Damen und Herren, ich möchte nur ganz kurz überleiten zu unserem Gast. Und eigentlich kennen Sie ihn alle, eigentlich kennen Sie alle seine Bücher, aber die Höflichkeit gebietet es trotzdem, noch mal einige Worte zu Ihnen, lieber Professor Naimark, zu sagen. Sie sind gebürtiger New Yorker. Sie haben alle Ihre akademischen Qualifikationen, das habe ich auch noch nie bei jemandem gehört, in Stanford erworben, waren dann an verschiedenen Universitäten, Boston University und Harvard, und sind dann nach Stanford zurückgegangen und haben dort viele, viele Jahre in wissenschaftlich wichtigen Funktionen absolviert. Sie haben den Robert und Florence McDonnell-Lehrstuhl für osteuropäische Geschichte inne gehabt, sind jetzt Emeritus, sind aber immer noch aktiv in der Forschung, aktiv bei der Vermittlung dessen, was Sie in Ihrem Berufsleben erforscht haben, erarbeitet haben, wie eben auch heute Abend hier bei uns in Berlin. Das finden wir alle sehr schön, und natürlich sind Sie auch, wie könnte es anders sein, Senior Fellow der Hoover Institution. Ihr wichtigstes Fachgebiet ist die neuere Geschichte Russlands, vom Zarismus im 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart und mit Schwerpunkt auf der sowjetischen Zeit. Aber ebenso sind Sie ein wesentlicher Erforscher des furchtbaren Phänomens Genozid und ethnische Säuberung im 20. Jahrhundert, vor allem im 20. Jahrhundert.
Statt jetzt hier ein Dutzend wichtiger Bücher von Ihnen zu erwähnen, belasse ich es bei 3 und ich vermute, die meisten von Ihnen, meine Damen und Herren, werden zumindest den einen oder anderen dieser 3 Bände schon in der Hand gehabt haben. 1997 erschien, ich nenne die deutschen Titel, Die Russen in Deutschland, die sowjetische Besatzungszone 1945 bis 1949. 2010 folgte Stalin und der Genozid und 2018 Genozid, Menschheitsverbrechen in der Geschichte. Lieber Professor Naimark, ich darf Sie jetzt um Ihren Vortrag The Meaning of Internal Security in the Communist Police State bitten. Wir hören diesen Vortrag auf Englisch. Wir werden danach eine Diskussion und eine vertiefende Gespräch hier vorne auf der Bühne haben. Das führen wir in Deutsch. Danach gibt es die Möglichkeit, im Empfang Dinge zu vertiefen. Aber jetzt darf ich erst einmal sagen, Dear Professor Naimark, the stage is yours. Es ist wie im Theater mit den Lichtern und so, ja. Es gibt Leute da, ja. Ja, sie sind da. Es tut mir leid, dass ich diesen Vortrag nicht auf Deutsch machen kann, aber das ist ein Problem mit meiner Deutsch. So ich muss es auf Englisch machen. Let me thank the organizers of the conference for the honor of speaking to you this evening. It's simply wonderful to be in Berlin again, but it's also a bit intimidating, I have to say, to speak to a group that includes so many specialists on the history of the GDR and the MFS, the Ministry of State Security, not to mention people who may have lived this subject, as the Russians would say, on their own skin, meaning they lived under communism and may even have suffered Stasi excesses. Konrad Jarosz begins an essay on the legacy of the Stasi by wisely noting, and I quote, "Almost everyone who dealt with the GDR has a Stasi story," unquote. That is no doubt true, and I have mine, several of them. But I want to tell a KGB story that illustrates several points I want to make about the internal security services under state socialism in the post-Stalin period. I worked in the archives in Leningrad in 1975 on a book on the late 19th century Russian terrorist radicals. It was the time of détente, and by the way, the period when Vladimir Putin began his work as a KGB agent at Leningrad University, my host. Sometimes I even imagine that he followed me around on my daily trek across the Neva to the Imperial Archives. Pretty boring work. During my time there, I met a number of people in what might be called dissident circles. One was a talented, young, relatively successful contemporary artist and mild dissident named Yevgeny Rukhin. Zhenya became a friend, and we talked periodically at his studio, which he had built in a small courtyard near his apartment. He was by far not a radical or politically involved. He was a nonconformist artist who believed in artistic freedom and had participated in and even organized 1 or 2 unofficial art exhibits. Several months after I left Leningrad, May 24th, 1976, Zhenya died in a fire at his studio with a friend. The fire must have been a fearsome inferno. There was so much paint in the studio, plus canvases and the wooden exterior. The rumor was, and is, that the KGB set the studio on fire. No one has any proof. Putting aside the deep sadness in recalling his death, there are several important lessons to be learned about internal security from this example. Even though KGB tactics against dissidents in the Soviet Union at the time were comprised primarily
of relatively mild, nonviolent forms of intimidation and threats, the lethality of the security system was nevertheless not very far below the surface. Sometimes it was just psychological, meaning that the Stalinist terror was, despite the intervening decades, very much on the minds of the Russian intelligentsia. But it was also real. Though it was a rarity in post-Stalin period, people did die while interned in prisons, work camps, and psychiatric hospitals. Sometimes they got sick and died of lack of medical care or from drug overdoses. Sometimes they committed suicide out of desperation or hopelessness. It's always hard to know in these cases how much their warders contributed to their deaths. We don't know if the KGB set fire to Zhenya's studio or whether they did so knowing that he was inside. Outright murder involving internal security services was prohibited and very rarely took place. After Stalin's death, Lavrenti Beria, who had been a brutal chief of Stalin's security services at the end of the 1930s and during the war, became Minister of Internal Affairs. And on April 4th, 1953, denounced and banned in no uncertain terms the use of violence and torture by the security services. But in post-Stalin Russia and elsewhere in Eastern Europe, there was no control over or responsibility for what in military warfare is called collateral damage. The court system had no purview over internal security excesses. The public had no recourse, as it did, for example, in some circumstances when civil police violence ended in beatings or death. In the end, we don't know anything about who was responsible for Zhenya's death. This is the result of the KGB archives being closed, which was true even in the halcyon days of Russian archive access, starting in the early 1990s and lasting until the eve of the Russian invasion of Ukraine in 2022. I'm sure you're aware of what a privilege it is to have the MFS archives in the hands of a German state that has made them available to researchers. There are parts missing or destroyed, but still, in comparison to access to Polish, Czech, or Hungarian security service archives, not to mention the Russian ones, which operative material is hidden, where operative material is hidden away completely, the MFS is a relatively open book. We have good access to Lithuanian, Estonian, Latvian, Moldovan, and Ukrainian Republican KGB archives. Copies of the Lithuanian KGB archives are at the Hoover Institution at Stanford and have been very successfully used by a variety of historians, Amir Viner and Mark Harrison among them. Now, the bulk of my talk this evening will be dedicated basically to deconstructing its title, The Meanings of Internal Security in the Communist Police State. I'll speak first about communism, then the police state, and then about the meanings of internal security. First, to communism. I should note that I use the term communist state interchangeably with socialist state, the former indicating that what was formerly called a socialist state was dominated by the Communist Party. The fundamental point of this talk, if you take anything home with you, is that communism as it evolved in the 20th century meant everything to the contents and functions of its security services. The US, Great Britain, France, and other countries have security services that engage functionally in some of the same activities as communist states did. But there are, most scholars would agree, fundamental differences between democratic and communist security services. Other scholars will suggest that what is important in thinking about state security is not communism, but authoritarianism. In other words, that what we had in the Soviet Union and Eastern Europe, and still have in Cuba, North Korea, and China, is simply a variant of security services in authoritarian countries
like Ba'athist Syria, Pinochet's Chile, Maduro's Venezuela, or Putin's Russia. I disagree. Marxism-Leninism, the founding ideology of the first communist state, the Soviet Union, and those that came after, contains within itself a series of propositions that are inherent to the ideas behind and practices of the communist police, secret police institutions. There is an internal enemy, which even if it does not show its face or reveal its true intentions, is always out to destroy the monopoly of power of the Communist Party. Political criminals, enemies of the people, are always there and always being produced, even in their potential gestalt. As Stalin noted in 1937, quote, "We will mercilessly destroy anyone who, by his deeds or thoughts, yes, his thoughts, threatens the unity of the Bolshevik state." The internal enemy is linked organically in the ideology and in practice to a remorseless external enemy, the world of capitalism, the West, which, according to ideological precepts, must attempt to destroy communism. Class conflict on an international scale is the core of communist ideology. It cannot cease and must lead to a final reckoning, which would be the victory of communism. There can be alliances with the West, Stalin during World War II, peaceful coexistence, as under Khrushchev, détente with Brezhnev, and the new thinking of Gorbachev. But the contradictions between capitalism and communism inevitably lead to the victory of communism. The Russian Civil War, 1918 to 1921, was both about internal and external enemies. Allied intervention in the creation of the Comintern only confirmed the strong linkages between internal and external security issues. We see this in the post-Stalin history of the MFS. Marcus Wolf's protests aside of a separate and independent Hauptverwaltung Aufklärung, the HVA, from the more brutish and repressive actions of Erich Mielke's internal services. From Nikita Petrov's exhaustive biography of Yuri Andropov, it is patently clear that during Andropov's 15 years as chief of the KGB, its internal and external branches, though under separate directorates, not only coordinated plans and actions with each other, but that communist ideology bound them to a conception of their work that demanded strong linkages. Take the problem of Alexander Solzhenitsyn, the Soviet case, from the mid-1960s into 1974, which was a huge problem, by the way, for the Soviets. When he was, in 1974, he was expelled from the USSR. Or the chronologically simultaneous one of Wolf Beermann in East Germany, from the mid-1960s until 1976, when he was not allowed to return to the GDR from a visit to the West. Both cases required the intense attention of both the internal and external services. Both demanded coordinated and integrated recommendations to the party by Andropov in the Solzhenitsyn case and Mielke in the case of Beermann. Communist Party rule in the Soviet Union and after the war in Eastern Europe evolved in the direction of less violent, but in some ways more insidious practices. Let me be clear. No one would wish to go back to the awful actions of the NKVD in the 1930s and the MGB, its successor in the 1940s, when over 1 million people were shot and 12 million or so people were what's known as repressed. Or to the East European services that were formed, nurtured, and controlled in some fashion by their Soviet sponsors in the period of high Stalinism, 48, 49 to 1953, and which also engaged in terrible violence, though much less than the depredations of the Stalinist 1930s.
but the level of the penetration of society and the lives of individuals in the post-Stalin period, up to the very collapse of the communist system in the Soviet Union and Eastern Europe, produced its own nefarious results, reflecting the determination of the ruling communist parties to force a straitjacket of conformity and compliance on every individual in their respective countries. The Communist parties, to use Zygmunt Baumann's metaphor in his critique of modernity, fostered gardening societies, where once the biggest weeds were removed, the aristocracy, the kulaks, the bourgeoisie, the class enemies, the plants were placed in rows, watered, fed, trimmed, and harvested by the gardener agents of the party, the security services. Now, the second part of the title of this talk that needs some explication is the concept of the police state, the Polizeistaat, in contrast to the Rechtsstaat or the Justizstaat. The balance of the rights of the state versus the rights of individuals weighs heavily towards the former in a police state. Frequently, too, police states overlap with dictatorships. Even in a communist-run state, the dictatorships of individuals, think about Lenin, Stalin, Mao, Castro, even Ulbricht, Ceausescu, Hoxha, and others, overlap with the police state. Wolfgang Leonhard called the GDR a bureaucratic dictatorial state, very much in line with the way Trotsky analyzed the Stalinist state. Communists, socialists, even socialist-leaning intellectuals seem unwilling to recognize that Marxism-Leninism had anything to do with the deformations of communism in power. For some others to call the GDR a welfare dictatorship also strikes me as missing the essential characteristics of a communist-run society, even in the period of so-called real existing socialism. The question that emerges in connection to the communist security services, which represent the policing functions of the Polizeistaat, is how much political power did the secret security services actually have? Were they in control of the state itself? In other words, was the GDR a Stasi state, the Soviet Union a KGB state? There are certainly commentators who suggest that the MFS was the tail that wagged the dog of the GDR, much as the military was sometimes considered the tail that wagged the dog of the Prussian state. Like Prussia, some might legitimately call the GDR a garrison state, one controlled by the military. In this case, the shared occupation by the National People's Army, the MFS, which after all supported an armed military unit, the Felix Dzerzhinsky Guards, and the group of Soviet forces in Germany, 370,000 strong by the end. During the 1930s especially, some would suggest that the NKVD actually controlled the Soviet state, despite the fact that Stalin removed, tried, and executed his secret police chiefs of the period, Genrikh Yagoda in March of 1938 and Nikolai Yezhov in February of 1940. After Stalin's death in March 1953, when Lavrenti Beria sought as Minister of Internal Affairs and Deputy Chairman of the Council of Ministers to achieve supreme power in the Soviet Union, his comrades in the Presidium, led by Nikita Khrushchev, arrested, tried, and executed him by firing squad in December 1953. In short, no Soviet chief of the security services, and the same was the case for the East European, was even allowed to imagine seizing control of the state from the party, as Beria clearly did. In thinking about the power of the MFS and the GDR, it certainly stands out that Erich Mielke controlled the Stasi for 32 years, 1957 through the end of the GDR, and was a crucial figure in the development of East German secret police formations even earlier during the Soviet occupation. Mielke also managed to continue in office when Erich Honecker
was elevated by the Soviets to replace Walter Ulbricht in 1971. No mean accomplishment. He became a close confidant of Honecker's, a member of the Politburo, and general of the army. No doubt, he had extensive influence over the making of policy. But it cannot be said that he ruled over the GDR. Even when Mielke was in cahoots with his influential partner and sometimes rival in the HVA, Marcus Wolf, it cannot be said that the MFS controlled the GDR. Yuri Andropov was chief of the KGB for 15 years, 1967 to 82, was a full member of the Politburo and was very close to Brezhnev, so close, in fact, that Brezhnev designated him as his successor as general secretary, which he became in November of 1982. Interestingly, Brezhnev first promoted Andropov to the party secretary in charge of ideology when Suslov died. Mikhail Suslov died in January 82, replacing him at the KGB with a lesser figure, Viktor Fedorchuk. This made it more appropriate then, bringing him into the party secretariat, for Andropov to become the general secretary of the KPSU. This was not the case of the KGB taking over the party, but rather of the party, once again, asserting its dominance over all branches of government, including the KGB. The corollary question is frequently raised whether the security ministers constituted a state within a state. There can be no question that the Stasi, the KGB, and other communist security services maintained a strong identity with their respective institutions. A notable esprit de corps, special uniforms, high salaries, and privileges that marked them out as a distinct caste in communist societies. From the late 1960s on, they tended to be better educated and more cultivated than the population as a whole. The recruitment to the services of relatives of established officers contributed to the service's caste-like character. Most were members of the party, served the needs of the party, even sometimes spied on the security services for the party. Against rescript, they also often spied on party members, even Politburo and Secretariat members, on behalf of the party itself. There was a modicum of supervision over the MFS, the KGB, and other services inside the respective party organizations. Members of the Politburo and Secretariat who were ultimately responsible, along with the general secretaries, for their behavior. In other words, there were some attributes in the respective security organizations of a state within the state, but the supremacy of the communist parties remained unassailable. Now, finally, I want to turn to the first part of the title, the meanings of internal security. The plural here of meaning is important. There were many and sometimes different, even conflicting definitions of internal security, depending on at least three important variables. The first was chronological, that is, what juncture in the history of the security services we are talking about. The second is geographical, and by this I mean that each socialist country had its own particular characteristics when dealing with issues of internal security. And the third variable has to do with differences within the security organizations themselves about both the definitions of what is internal security and the priorities and actions that were to be taken to follow through on these different conceptions. Now, there's no way to deal with these aspects of internal security in detail, but let me say something about each of them in turn. Let's start with different conceptions of security over time. The security services in communist states, as we know, began with a Cheka in 1917, the original sword and shield of the Communist Party of the Soviet Union and the granddaddy of all security services, all of whom claimed to be the swords and shields of their respective communist parties. They all traced their heritage to Felix Dzerzhinsky, a member of the Polish SDK PEL,
Social Democratic Party of Poland and Lithuania, who spent nearly 20 years in Tsarist prisons and exile, escaping from Siberian banishment several times, not unlike his pal Joseph Stalin. It is certainly the case that Dzerzhinsky picked up some hints about secret policing from his Tsarist persecutors, including the duplicitous Okhrana. But one can too easily overdo the continuities between the police practices of Imperial Russia and the Soviet Union, just as they can be overdone between the Soviet practices and those of Putin's Russia, though there's more evidence for the latter, I would say, than for the former. As Toshi Hasegawa has shown in a recent analysis of the origins of the Cheka, the first communist security organ derived much of its rationale from the need of the Bolsheviks to counter waves of crime, the so-called vodka pogroms, and the actions of roving gangs of marauders of various stripes. During the revolution and through the first years of the Civil War, Bolsheviks claimed that the class enemy expressed its hostility to their regime in criminal behavior that needed to be countered by the harshest of countermeasures, including martial law and executions on the spot. Interestingly, the foundation of the East German MFS also had a lot to do with the suppression of criminal activity, alleged sabotage in factories and of transportation facilities, the arrest of gangs of black marketeers and speculators, so-called speculators, and the undermining of the new state institutions of the GDR through cheating and falsification of documents, all of which, of course, was alleged by the SED to be the work of the class enemy under the direction of Western imperialists. Both Soviet and East German services focused more concertedly on political opposition at home and abroad over time, but both continued to be involved in suppressing economic crimes interpreted as the work of class enemies. How you doing? I can't see you. Are you falling asleep? Are you still with me? Raise your hands if you're still with me. Okay? Everything all right? I'm not reading too fast? It's okay? All right, all right. I just can't tell, you know? I mean, it's like I have to say, I started out teaching in a classroom at Boston University, I just have to tell the story, in a very large theater, right? And it was like this. You know, it was a huge movie theater that Boston had rented, and I was teaching Soviet history, and there were like 250 kids in the class. And I couldn't see them, and I knew they were asleep. So I would get down and walk up and down the aisles, you know, and I was tempted to do that, thinking maybe they're asleep, you know. Anyway, okay. Sorry, just a brief interruption. It is hard to overstate the level of violence. This is, of course, you know, moving into something very serious. Violence, torture, and lethal actions of the Soviet state security organs during the 1930s, or what may be called high Stalinism. We need not dwell on the details here, but what is important is that in both cases, Soviet and East European, the revolution in social and economic terms was to be accompanied by the elimination, and that was the word that was used, of enemy classes and the isolation of what were called hostile elements in prisons and labor camps. In a recent book called The Problem of Genocide, A. Dirk Moses explores a concept of permanent security, which he would like to place at the core of thinking about ethnic cleansing and the mass murder of peoples in general, not just in communist societies. He calls permanent security, and I'm quoting, a deeply utopian and sinister imperative of states to eliminate groups of its citizens, end of quote, as security threats to the polity. As Moses writes, and I quote again, the securitization of groups, whether racialized or otherwise, defined is the driver of excessive violence, unquote. If one analyzes Stalinist calls for the elimination of classes and the isolation of so-called socially harmful people in the Gulag, then Moses's ideas may well be relevant to the Stalinist experience.
Stalin insisted that social enemies could not enter the blessed realm of socialism with the rest of the Soviet people. Like Moses's concept of permanent security, the much earlier totalitarian school of Soviet studies in the work of Karl Friedrich or Zbigniew Brzezinski talked about permanent terror as part of the workings of Stalin's Russia. Hannah Arendt also belonged to this school, famously put it, "Terror is the heart of the totalitarian system." One does not necessarily have to accept the theories of the totalitarian school or the interesting suggestions of Moses to understand the 1930s and 1940s in both the Soviet Union and after a brief hiatus after the war in Eastern Europe, the physical elimination and isolation of class enemies was the central meaning of state security. Now, Communist Party rule in the Soviet Union and Eastern Europe after the death of Stalin in March '53 evolved in the direction of less violent, but in some ways more insidious practices that reflected different meanings of security than earlier. No one would wish to go back to the practices of the NKVD of the 30s and 40s, or the East European services that were formed, nurtured, in some cases controlled by their Soviet sponsors in the post-war period. But the sheer invasiveness of the security services into the lives of individuals in the post-Stalin period, up to the very collapse of communist systems in the Soviet Union and Eastern Europe, reflected the determination of the ruling communist parties to force a straitjacket of conformity and compliance on every individual in their respective societies. The paperwork involved, and later the computerized files on citizens, were gargantuan. The secret collection of compromising material on individuals, compromat as it was called, involved the mass surveillance of society and the presence of secret agents and rapporteurs everywhere. If not everyone could be watched or reported on, everyone should think that this was the case. In the Soviet Union, this meant the development of a new form of KGB operation, which was known as prophylactica. The idea, as obvious from the name in English, prophylaxis, was to prevent potential enemies from engaging in unacceptable anti-state and anti-party behavior. Attempts in the mid-1960s to arrest and prosecute in court opponents of the regime had not worked out well. The negative publicity abroad regarding these kangaroo courts was bad for the Soviet Union. And as demonstrated in a new study by Benjamin Nathans on Soviet dissidents, opponents of the regime had cleverly learned to use Soviet law and the Soviet Constitution in the courts as a way to confront the authorities and gain support among the intelligentsia and even among broader segments of the population. Instead, from the early 1970s into the 80s, the KGB developed this technique of talking to opponents, potential opponents, the chat, as it was called. Usually, targets were called into the local KGB offices, but not arrested. Instead, the officers would, in quotes, discuss, sometimes in highly dispassionate terms, the problems that their targets might encounter if they continued along the path of resistance. Jobs, housing, family members, colleagues, and friends were implicitly threatened. Their life choices would be seriously limited. According to KGB data, between 1967 and 1974, just over 120,000 people were treated by prophylactica. Around 70,000 were warned for saying or doing things that were politically damaging. And another 11,000 for, and I quote, having suspicious contacts with foreigners and nurturing inclinations to treason, end of quote. Only 150 of those who received a warning, just over 1 per 1,000, were subsequently prosecuted or punished administratively for an actual offense. The increasing number of administrative treatments of opponents
included forcibly sending them to psychiatric installations or banishing them abroad. But this amounted to hundreds of people, not tens of thousands. Prophylactica was an appropriate name for the new practice, since the KGB looked at disloyalty and a critical stance towards the government as an infection that could spread to others, thus the need to prevent it or isolate it. Make sure I don't miss a page. The GDR secret services took a somewhat different tack to the same problem during roughly the same period, the mid-1970s until the mid-1980s. Violence, torture, trials, and imprisonment, kidnapping were no longer productive means of policing political opponents. The West Germans were watching and reporting closely. Human rights had become a matter of international concern and treaty. And outright compulsion had become delegitimized, even in some party circles. Détente and Ostpolitik had brought huge numbers of foreign visitors to the big cities, in particular East Berlin, in the GDR, Leningrad, and Moscow in the Soviet Union. As described by Jens Giesecke, the dominant method developed by the MFS in the 1970s was subsumed under the concept of Zersetzungsmaßnahmen, a term that is impossible to translate in English. Believe me, I tried for a long time. But denotes a combination of harassment, threats, illegal searches, surveillance, and other irregular actions that would badger the targets to the point of their readiness to comply. The KGB also engaged in this kind of activity, and the Stasi also had methods of prophylactica. Both looked to intimidate their victims through extra-legal methods and seemingly rational discussion to eliminate and isolate opponents to the regime. In both cases, large contingents of informers were employed to scout out the vulnerabilities of potential targets. The security services engaged in a form of psychological warfare against their own citizens, and it usually worked. The second major variable in the meaning of communist state security has to do with national, sometimes regional differences between various countries in the communist world. This is obviously a big subject, and I cannot do justice to the distinctiveness of these services and the ways in which their goals and activities were determined by the particularities of their histories and the needs of their respective communist leaderships. But it's important to underline the fact that despite the similarities of these services due to the common Marxist-Leninist ideology, and with a few exceptions, Romania, Albania, Yugoslavia, the primary ones, their loyalties to Moscow, there were important differences. In her book on the foundations of the internal security services in Poland, Czechoslovakia, and the GDR, Mali Pucci notes that despite the heavy hand of the MGB in setting up, advising, and even at times directing secret police institutions in East Central Europe, there were still considerable divergencies between them. In Pucci's conception, I have to confess, be honest, she's a PhD student of mine. In Pucci's conception, the services learned from the Soviets and also from each other by observing their foreign Czechist comrades' practices in person. But they also had distinct histories that led to difference. In Poland, for example, the experience of having to chase down bands of armed and dangerous anti-communist fighters until the 1950s, many of these fighters, by the way, had fought the Nazis in the resistance, shaped the violent and sometimes brutish behavior of the UB, the Ministry of Public Security. Even after the reform of the internal security system as a result of the defection of Józef Światło in 1954 and the ascendance of Władysław Gomułka to power in 1956, the violence of internal security police, of the Polish internal security police, remained, as demonstrated in its actions during the mostly student demonstrations
of 1968 and the suppression of multiple worker strikes and protests during martial law under Wojciech Jaruzelski, 1981 to 1983. Just think about the brutal, awful murder in 1984 of Father Jerzy Popiełuszko by 3 members of the Polish security services. In the GDR, there can be no question that in the Stalinist period, the Soviets exerted more influence over the security services than anywhere else in Eastern Europe. The GDR was on the front lines with the enemy West. There was a huge force of Soviet soldiers stationed in the country, which needed to be protected from potential civilian attacks. And there was always the danger, frequently overestimated by Soviet observers, of the influence of German revanchism. The MFS, formed in 1950, 75 years ago this month, and at the outset, the smallest of the East European services, proved hapless in face of the workers' uprising of 1953. Once Erich Mielke took over in 1957, the heavy presence of Soviet instructors and advisors was reduced and replaced by many fewer so-called liaison officers between the Stasi and the KGB. The GDR security service continued to be shaped by the fact that the capitalist West German state existed across a heavily armed border, and after 1961, also across the Berlin Wall. At the end, the enormous growth in the number of Stasi agents and informants, more in proportion to the population than any other service in the Soviet realm, not to mention in the West, was clearly a product of the challenges of dealing with the West German media and the increasing numbers of visits back and forth as a consequence of Ostpolitik and its accompanying travel arrangements between the GDR and the FRG. Let me add, excuse me, let me add a couple of other observations about the East European Communist security forces. Hände hoch, as my father used to say. The Czechoslovak Internal Security Service, the STB, the Státní bezpečnost, in the new post-war Czechoslovak government, was invigorated by the general popularity and political acumen of the Czechoslovak Communist Party, even among non-communist circles, something that was far from the case in Poland or the GDR. From the beginning, there were networks of loyal secret agents who reported directly to the party itself, as well as a governmental National Front Security Committee that was chaired by the communist Rudolf Slansky, who oversaw the operations of the STB. It was a highly professional, well-trained, and generally well-educated service from the beginning, in stark contrast, for example, to the Polish service. Neither of these Czechoslovak forces had much influence on the victory of the communist coup of February 1948, which was really done by the party itself. After the coup, the influence of MGB advisors quickly shifted state security in Czechoslovakia into a more violent and repressive organization, exemplified by its role in the Stalinist purge of the STB itself and the Slansky trial of November 1952, which resulted in the execution of 11 major figures in the Communist Party, including Slansky himself, many of whom were of Jewish background. Because of the Tito-Stalin break in 1948 and the rosy reputation of Joseph Broz Tito as a resistance leader, scholars of internal security tend to forget the horrific actions of the Yugoslav Communist Directorate of State Security, the UDBA. The UDBA was responsible for thousands of executions and several hundred assassinations abroad in the immediate post-war period. Not only did these actions not stop after Stalin expelled the Yugoslavs from the Comintern in June 1948, but they continued in brutal fashion against the alleged Yugoslav Stalinists, the so-called Cominformists, until the mid-1950s.
The Croatian historian Martin Prevasic has authored an important book about the island prison, a real gulag, called Goli Otok, where thousands of alleged Stalinists were brutalized and traumatized by the fearsome conditions of life and labor on the island. Alexander Rankovic, Tito's confidant and head of the UDBA, remained in power until 1966. In this sense, he's a lot like Münkel. He lasted a long time, when the service was divided along Republican lines. But the UDBA remained a feared and powerful agency in its various iterations until the death of Tito, really, in 1980. Christopher Naring's work on the Bulgarian state security, the DS, Državna Sigurnost, demonstrates that each of the security services in Eastern Europe had its own geographical focus when dealing with foreign intelligence. The Bulgarians, for example, focused on Greece and Turkey, the Hungarians on Austria and West Germany. The East Germans, quite naturally, were obsessed with West German affairs. The Bulgarians themselves became, for all practical purposes, Naring argues, a regional branch of the KGB. Todor Zhivkov, long-standing head of the Bulgarian party, proposed at least 3 separate times that Bulgaria join the Soviet Union as a 16th Soviet republic. Even if that abject subservience to Moscow was rejected, the KGB used the DB as its Southeast European filiale. Unlike the other services, which sometimes tried to forward, within limits, of course, their own interests versus those of the Soviets, Bulgaria strictly and without question pursued Soviet priorities. The third point I want to make about the many meanings of internal security has to do with differences within the security organizations themselves about what should be emphasized in their work. It seems to me that there's a lot more we can learn about arguments between the various directorates of the internal security services. Clearly, the external services on the Soviet model, the first directorates in most ministries, claim the highest priority in gaining resources and support from the state. Spying on the West in the post-Stalin socialist camp had at least twofold purposes. First, to acquire technological industrial secrets to energize the troubled economies of the socialist world, and two, defending off the political interference of the capitalist West, which became more threatening the more open their societies were forced to become. No doubt, part of the success of long-lasting ministers of state security like Münkel and Andropov was their ability to extract resources from the state to support all of the sometimes competing directorates. It was frequently also the case that within countries, regional variations would sometimes have an important effect on concepts of security. There were the competing tasks and needs of regional, even local, internal security organizations. We know how difficult it was for the KGB to control crime, smuggling, prostitution, and corruption in their Soviet Baltic seaports, Klaipeda in particular, and of course this was all attributed to the class enemy. The same goes for the Polish Baltic seaports of Gdynia and Gdańsk. Rostock, too, presented similar problems for the Stasi. East Berlin, the capital of the GDR, with its myriad visitors from the FRG in the West, required a vast increase in the number of agents and special kinds of equipment to deal with following and intercepting communications between East German citizens and their Western friends and relatives. Here, too, there was a competition for resources and for the attention of their respective ministers. To conclude, the meanings of internal security varied over the history of the communist parties in power and between different countries in what was called the Socialist Commonwealth. Still, there was a Marxist-Leninist core tenet that insisted on the promotion, the expansion, and the protection of the Communist Party rule
by whatever means necessary. So by whatever means necessary, that means morality had nothing to do with it. Morality meant protecting the parties. These countries held no free elections, which called into question the legitimacy of their systems, injecting an inevitable quotient of insecurity in their leaderships. Their populations needed to be curated to respond to the directives of their respective parties. This is where Baumann's idea of the gardening society, I think, fits in very nicely. People were kept in a form of bondage that severely restricted their freedom to choose educational paths, professions, lifestyles, and even places they wanted to visit or even to reside in. One could could one engage, it's a question, could one engage in a normal life as suggested in some of the recent scholarly literature about the GDR? Or even, by the way, some of the literature on Stalinist Russia, where some historians suggest that the fashioning of subjectivities in many Soviet citizens made it possible to participate with enthusiasm in a violent, mobilized society. The answer, I suppose, depends on what one accepts as normal. Thank you very much. I don't know if anyone fell asleep, but I couldn't tell. Great. I'll be with you in a minute. Lieber Herr Naimark, Okay, nehmen Sie mit aller Ruhe Platz. okay, ich nehme Platz. All right, gut. Verschnaufen Sie. Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Sehr interessant. Weiterführend. Wir wollen jetzt versuchen, ist auch so schlimm. Ich habe gehört, Sie sind am Fernsehen, ja, und dann sind Sie daran gewöhnt, so geliefert. Ja, ein wenig. Ich nicht. Ist das okay so für Sie? Ja, ist an beide Seiten. Ist Okay. Weiter. Wir wollen versuchen, 2 Punkte zu vertiefen von dem, was Sie gesagt haben. Es war ja ein weit ausgreifender Blick, ein weit ausgreifender Rundumschlag, würden wir im Deutschen sagen, mit vielen Ländern über viele Perioden. Und Sie haben zum Abschluss Ihres Vortrages die Frage gestellt, ob man ein normales Leben in der DDR oder sogar in der stalinistischen UdSSR führen konnte. Und Ihre Antwort lautete, it depends on what one accepts as normal. Lassen Sie uns an diesem Punkt doch vielleicht anknüpfen. Reden sich Ihrer Meinung nach jene Menschen etwas ein, wenn sie sagen, in einem kommunistischen Staat sei ein normales Leben möglich gewesen? Also kann ein Mensch auf grundlegende Freiheiten verzichten, ohne tiefgreifenden, schlimmen Schaden zu nehmen? Es ist eine gute Frage. Ich muss vorher sagen nochmal, dass mein Deutsch so ist und ich werde versuchen, auf Deutsch das zu machen, aber vielleicht brauche ich Hilfe oder dann und dann Kein Problem. auch zu sprechen. Und diese Fragen sind kompliziert. Sie sind nicht einfach. Die Antworten sind kompliziert. Über diese Frage über Normalität in der DDR. Also ich würde sagen, es kommt darauf an. So wie ich da am Ende gesagt. Wer spricht man davon? Was erwartet ein Individuum, ein Mann oder Frau? Was sie wollen im Leben, was sie tun möchten.
Also ich habe dieselbe Frage an eine Freundin gestellt gestern, Mittagessen, von dem Osten, die abgehauen ist. Und sie könnte es auch nicht antworten. Hat sie gesagt, für mich war es unmöglich, da zu leben. Und ist sie, wie gesagt, weg. Ja? Andere können ihr Leben machen, Familie haben, in die Arbeit gehen. Aber ich würde das so sagen, dass der SED eine Diktatur war. Und du lebst in einer Diktatur. Das ist nicht normal. Die Stasi sind überall. Right? Also nicht in jedem Menschens Leben, aber trotzdem, du weißt als Bürger, die da sind. Ja? Das ist nicht normal. Es gibt eine Mauer. Es ist nicht normal. Was ist normal über diese Mauer? Ja? So würde ich sagen, wie ich gesagt habe, dass es hängt auf das Individuum und was er will und wie er leben will. Ob die Leute geschadet sind, die da gewohnt haben, kann ich nicht sagen, würde ich nicht sagen. Ich bin kein Psychiater, aber viele davon brauchen Psychiater. Da gab es einige Studien, vielleicht wissen Sie das, nach dem Mauerfall und nach dem Wende, sogenannte Wende. Es gibt Studien über die psychologische Folgen, Auswirkungen von Leuten. Und viele waren geschadet, aber alle, das kann ich nicht annehmen. So es war ein Problem. Ich selber fand es nicht normal, aber muss man zugeben, dass einige Leute haben ihr Leben gelebt, wie sie es haben wollten. Aber ich hätte das nicht geschafft. Nachfrage. Roland Jahn, der ja 10 Jahre lang die Stasi-Unterlagen-Behörde geleitet hat. Roland Jahn, der ja 10 Jahre lang die Stasi-Unterlagen-Behörde geleitet hat einmal in der Diskussion gesagt, auch in der Diktatur geht die Sonne auf. In the morning. Das stimmt. Und es geht unten. Und es geht unter. Ja. Aber was soll das heißen? Ist das Normalität oder führt das in die Irre? Nein, das ist, also Normalität hat nichts zu tun mit den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang. Normalität hat zu tun mit dem Mensch, der das erlebt. Und wenn er erlebt den Sonnenuntergang als Ende einer furchtbaren Tage, wenn er nicht frei sein könnte, wenn er nicht reisen könnte, wenn er nicht einen Beruf finden könnte, das er wollte, wenn er musste eines tun versus die andere, weil er wusste, dass die Stasi vielleicht einmischen könnte, das ist nicht normal. So Sonnen oben, ja, Sonnen unten, das haben wir überall in der Welt. Auch inmitten von Maos Revolution, ja, und The Great Leap Forward, wo Millionen Leute gestorben sind. Ja? Ein anderer Punkt, den Sie in Ihrem... Haben Sie mir verstanden? Ich glaube, ja. Sie kann nicht schlafen mit solchem Deutsch. Ja? Also, das ist eine Wunder. Ich habe erklärt vorher zu Daniela, das ist meine Kneipe-Deutsch. Ja, also ich finde, das ist kein Kneipendeutsch, das ist schon ziemlich intellectual. Okay. Ein anderer Aspekt, den Sie in Ihrem Vortrag angesprochen haben, ist der Ursprung sowohl der Stasi wie der Checker natürlich vorher, die beide als Organisation zur Bekämpfung von wirtschaftlicher Kriminalität, Wodka-Pogroms haben Sie angesprochen, begonnen haben oder Sabotage. Kann das sein, dass dieser Ursprung, dieser kommunistischen Sicherheitsdienst, dieser parallele Ursprung kommunistischer Sicherheitsdienste etwas zu tun hat mit der hohen Bedeutung von Wirtschaft im kommunistischen, im marxistischen Denken? Denn die Parallele ist ja im iranischen Mullah-Regime,
Da gibt es keinen Geheimdienst, der wirtschaftliche Ursachen hat, sondern da ist eine Religionspolizei. Also hängt das immer möglicherweise an dem zentralen Motiv, das eine Ideologie in einer Diktatur hat? Oder ist das vielleicht nur ein Zufall, dass wir gerade diese beiden Fälle haben? Nein, also ich stimme Ihnen zu. Also die wirtschaftliche Kern von der marxistisch-leninistische Partei ist unheimlich wichtig. Also politische Kern ist erstens immer, ja. Also Politik kommt immer vor. Aber der wirtschaftliche Teil von der Propaganda und also die Denken kommunistischer Parteien ist unerlässlich. Es ist da, es ist wichtig. Sie mussten die Wirtschaft vorne bringen. Wenn nicht, dann ist der ganze Rational von der Partei weg. Sodass, wie ich gesagt habe, in der bolschewistischen Zeit alles, was die Bolschewisten gesagt haben, war zusammen mit der Wirtschaft gehängt. Ja. Und auch in der stalinistischen Zeit auch. Ja, der sagt, erster 5-Jahre-Plan, Collectivization von Agriculture, und das war die Hauptsachen der 30er Jahre, dass er das nicht tun könnte, ohne Repressionen, ohne Gulag, ohne ganze Klassen wie die Kulaks umzubringen, war Teil einer wirtschaftlichen Lage. Ja? Und man kann sagen auch, dass die Wirtschaft war auch so wichtig für die 60er und 70er Jahre, als die sozialistischen Länder weiter und weiter hinter den kommunistischen Ländern waren. Also die DDR-FRG, Bundesrepublik, ja. Vergleich. Das war so wichtig für die Osten. Ja? Und also damals habe ich, wie heißt der, Karl Edward von Schnitzler. Ja, Karl Eduard von Schnitzler, ja. Immer Der Schwarze gesehen. Kanal. Ich war fasziniert, ja, mit dieser Counterpropaganda. Aber war alles wirklich über die Wirtschaft. Ja? Und Leute wussten, dass es immer schlimmer war. Und ich würde auch sagen, in den 80er Jahren, als der Ende kam, dass es war hauptsächlich über die Wirtschaft zu tun. Ja, politisch mussten die aufgeben, weil die Wirtschaft hat nicht produziert. Sie sind jetzt schon dankenswerterweise in der Chronologie weiter nach vorne gerutscht. Ein bisschen weg von den... Wieder? Ja, Sie sind jetzt schon dankenswerterweise in der Chronologie sozusagen in die 70er Jahre gerutscht, mit Karl Eduard von Schnitzler, der ja irgendwie in den 60er Jahren angefangen hat, klar, aber haben ja auch über die 80er Jahre gesprochen. Es gibt da einen Wechsel in den Methoden der State Securities. Den haben Sie auch beschrieben. Sie haben ihn beschrieben anhand der Beispiele Prophylaktika des KGB, und das haben Sie genannt, eine Art psychologische Kriegsführung gegen die eigenen Bürger. Folgt diese Methode der Prophylaktika oder auch der Zersetzungsmaßnahmen aus der gefühlten Gewissheit, der gefühlten Sicherheit dieser kommunistischen Systeme, dieser kommunistischen Geheimdienste, zwangsläufig auf der Seite der historischen Sieger zu stehen? Egal was passiert, am Ende werden wir siegen, weil wir historisch, philosophisch im Recht sind, wie Marx das geschrieben hat. Anders ausgedrückt, bräuchte man doch eigentlich nach marxistisch-leninistischer Auffassung gar keine Geheimdienste, denn der Sieg des Kommunismus müsste ja eigentlich sowieso eintreten. Wie gingen denn die Mitarbeiter, also das ist ja eine Differenz, die Mitarbeiter haben gearbeitet, um den Sieg herbeizuführen, andererseits steht der Sieg fest, biologisch. Wie gehen denn nach Ihren Wahrnehmungen
nach ihren Recherchen die Mitarbeiter der verschiedenen Sicherheitsdienste, Stasi, KGB, Bulgaren, Tschechen, was weiß ich, mit dieser Diskrepanz, mit dieser Spannung, dass sie einerseits eigentlich sicher die Sieger sein müssten, aber andererseits ihre Arbeit darin besteht, einen ziemlich unsicheren Sieg herbeizuführen. So, vielleicht werde ich anfangen, als ich gesprochen habe ich gedacht über die Stasis und KGB und UDBA-Leute, die ich gekannt habe. Es sind sehr wenig und jedes Mal, das war nicht eine Freude. Das heißt, ich kenne die nicht. Ja? Also ich kann nicht für sie sprechen. Ich weiß nicht, wie die gedacht haben. Man muss das untersuchen, also richtig, ja, wenn es Material gibt. Ich habe einen Kollegen, der mit vielen KGB-Generalen gesprochen hat. Und es wird ein Buch geben darüber und er hat interessante Sachen mir gesagt. Und was er gesagt hat und was ich auch denke, ist, dass ja, diese Menschen waren Parteimenschen, die waren Marxisten-Leninisten, aber die dachten nicht viel darüber. Das war nicht ihre Hauptsache. Ihre Hauptsache war Ordnung, Homogenisieren von Leuten, keine Probleme, eine Gesellschaft, der keine Andersdenken gibt. Ich habe etwas von Andropov gelesen und ich nehme an, es war auch von Stasi- und KGB-Männern dieselbe. Und die waren alle Männer, meistens 90% Männer. Andropov hat geschrieben, also wirklich hässlich, über Leute mit langem Haar. Ja? Leute mit langem Haar, Langhaarige, hat er gesagt. Hippies, sagte er. Ja? Und was noch? Also Leute, die getanzt haben, so irregulär, mit Sexualität. Also ein Mann wie Andropov, so viel Macht, ärgert sich über solche Leute. Und das nehme ich an, das war dieselbe mit diesen Leuten. Nein, die haben nicht so sehr über den Marxismus, Leninismus gedacht oder über den Kommunismus gedacht. Wer darüber gedacht haben, waren meistens Dissidenten. Roy oder Georges Medvedev in der Sowjetunion, die wirklich Leninisten waren. Also ich fand das nicht schön, ja, aber trotzdem, die waren so seriöse Leute, die über Kommunismus gedacht haben und haben geschrieben, was wir haben, ist nicht Kommunismus. In der DDR, was war Havemann? Wie heißt der? Havemann. Robert Havemann. Havemann und dann gab es andere. Auch Biermann. Ja? Ich war auf dieser Biermann-Ausstellung vor ein paar Jahren im Deutschen Museum. Er hat gedacht über den Kommunismus. Was heißt es? Was soll es heißen? Brecht, solche Leute haben über den Kommunismus gedacht. Und vielleicht Leute in den Reinhold-Institut, wie heißt das? Institut der Sozialwissenschaften von Otto okay, ja. Reinhardt. Die haben Otto Reinhold. Reinhardt, ja? Reinhold, Otto Reinhold? Reinhold oder Reinhardt? Na, ist egal. Dieses Institut, das war unter den Ländern. Ich war da, kurz vor den Ländern. Auf jeden Fall, nein, die haben nicht darüber gedacht. Es war über Ordnung, es war über Maintenance, es war über Homogenisieren, es war über Hippies, solche Dinge. Über die Kirche hier in der DDR, das mochten sie nicht. Das war ihr Problem. Und Marxismus, Leninismus, die waren Marxisten, Leninisten, die waren Kommunisten, aber die haben nicht darüber gedacht. Aber es war mehr als Fassade, diese Ideologie. Ja, das stimmt. Es war Teil ihrer Personalität als Tschechisten. Ja. Tschechisten hat eine besondere Definition, ja? Eine besondere Meaning. Ja. Ja? Und das war ihr Meaning.
zusammen mit dem Kommunismus, war Teil einer Tschechist zu sein. Ja? Ja. Da wollte ich gerne noch mal anknüpfen. Sie hatten ja gesagt, alle oder alle wesentlichen kommunistischen State Securities waren in engen Kontakt mit dem KGB, hatten Anleitungen vom KGB, aber wenn ich das richtig sehe, alle fühlten sich als Schwert und Schild der Partei. Aber wenn ich das richtig sehe, korrigieren Sie mich bitte, wenn ich es falsch sehe, nur die Stasi hat sich wirklich daraus so eine Art Kult gemacht. Die haben sich selbst als Tschechisten bezeichnet. Ich wüsste auch nicht, dass es noch anderswo ein Wachbataillon Felix Dzerzhinsky oder so etwas gegeben hätte. Das hat natürlich was, das haben Sie im Vortrag gesagt, mit dieser Frontsituation der GDR zu tun. Aber ist da vielleicht noch mehr? Ist da vielleicht noch mehr Verbindung zwischen KGB und Stasi als zu den anderen Polen, Tschechen, Ungarn, die ja auch alle national waren im Gegensatz zur DDR? Kann das damit etwas zusammenhängen, dass man so besonders auf diesen Tschechisten-Charakter in der DDR geachtet hat? Ich finde das eine sehr interessante Frage. Und ich habe keine gute Antwort. Oh, schade. Für Sie. Aber zum Beispiel, wie ich gesagt habe, die bulgarische Dienst war wie eine Branche, eine Filiale von KGB. Aber die haben nicht sich als Tschechisten genannt, aber ihre sowjetischen Freunde als Tschechisten genannt. Ich nehme an, dass nicht nur, und das ist rein Spekulation von meiner Seite, das darf ich ja. Auf jeden Fall. Wir sind Wissenschaftler, aber wir können auch spekulieren. Ja? Ich spekuliere, dass irgendwie nicht nur die Stasis, die Ostdeutschen, haben diesen Namen angenommen, weil die lange zusammen mit der sowjetischen Seite gearbeitet haben, also in der Frühgeschichte, also 1945 bis 1949, und das ist auch Münkel. Er war da fast von den Anfang an. Und dass die sowjetische Seite für komische Gründe, die ich nicht völlig verstehe, hat das erlaubt. Wir sind Tschechisten. Wenn Sie Tschechisten sein wollen, okay. Wir erlauben das. Ja? Nur, dass du uns zuhört und alles, was wir sagen, tut und so weiter und so fort. Mit den anderen Diensten ist es interessant, dass die nicht selber Tschechisten genannt haben. Und vielleicht, weil die haben gefürchtet, dass die sowjetische Seite das nicht gern haben wollten. Für die sowjetische Seite war Tschechist, wie wir gesagt haben, ein besonderer Typ von Mensch. Ja? Nicht nur Kommunist, nicht nur Mann, brav, auch violent, gewaltsam, bereit, alles zu machen, was gefragt ist, Leute zu hauen, wenn nötig ist, können alles immoral machen, wenn es nötig ist für die Partei. Sodass diese besondere Art von Person, dann hat die sowjetische, das nehme ich an, hat die sowjetische Seite, waren sehr stolz, als Tschechist zu sein. Einmal Tschechist, immer Tschechist. Das hat, glaube ich, Serov gesagt, das hat auch jemand in den 30er Jahren gesagt. Und ja, die waren stolz darauf, als Tschechist. Der andere Teil ist interessant auch, diese Frage, und das habe ich gelesen, ich glaube, es war in einem Aufsatz auch von Molly Pucci, dass NKVD hat keinen schönen Geschmack für die Leute in den 60er und 70er Jahren. Ja? NKVD war schon Umbringen, Folter, Gulag und so weiter. Great Terror. Tschechist, das war Revolution, das war Erneuerung, das war Courage, Mut.
Und das wollten die unterstrichen. Ja? Nicht der NKVD, das sehr, sehr brutal, sehr auch durch Khrushchev. Viele wussten in den 60er und 70er Jahren, was der NKVD getan hat. Deswegen, die sind nicht NKVD-Männer, Tschechisten, von 1918, 1718. Ne? Kann man sagen, NKWD Stalin, Tscheka Lenin? Ja, das ist auch Teil. Obwohl Lenin auch brutal geherrscht hat. Das ist eine gute Idee. Ich meine, das ist ein guter Weg, darüber zu sprechen. Ja, das ist auch mit Lenin zu tun, mit Dzerzhinsky, der gestorben ist in Mitte 20er Jahren. 26, glaube ich. Ja, ungefähr. Und Dzerzhinsky war auch ein Typ, der Leute so einen Kult daraus machen könnte. Man hat auch als Stalin einen Kult gemacht. Aber dann ist das untergraben mit was Khrushchev und andere geschrieben haben und auch in den 80er Jahren, was Leute geschrieben haben darüber. Meine Damen und Herren, ich komme jetzt schon zur letzten Frage hier auf dem Podium und wir haben übrigens... Nochmal, es ist wegen meiner... Ja. Wie heißt diese Dinge? Hörgerät. Ja, und wenn es zu nah ist, ist es schwierig. Ach so, das ist das Problem. Meine Damen und Herren, ich habe mich gerade an unser Auditorium gewandt. Wir kommen jetzt gleich schon zur letzten Frage, die ich Ihnen stellen werde. Wir kommen jetzt schon... Ich könnte nicht hören. Okay, ich muss es so versuchen. Wir kommen jetzt schon zur letzten Frage, die ich Professor Naimark hier auf dem Podium stelle. Und wir haben, jetzt könnte ich natürlich sagen, wegen der Lichtsituation und der wirklichen Unmöglichkeit für mich, für uns beide, ins Publikum zu schauen, vorher entschieden, dass wir die Fragen, die Sie sicherlich haben werden an unseren Gast, in den Empfang verlagern mögen. Hier ist es einfach tatsächlich so nicht möglich. Deshalb kommt jetzt meine letzte Frage. Dann beenden wir diese Diskussion hier und gehen zum Empfang. Und Sie werden dort alle Zeit und alle Möglichkeit haben, mit Professor Naimark zu sprechen. Ich möchte die Chance jetzt nutzen, Sie hier als Russland-Kenner, als Kenner der State Securities, zu fragen und zu bitten, in die Gegenwart ein wenig zu springen. Sie haben ja sehr schön ausgeführt, dass die Stasi und der KGB nicht diejenigen waren, der Schwanz, der mit dem Hund wedelt, wie Sie es ausgedrückt haben, sehr schön. Ja, natürlich, das ist für die kommunistischen Staaten, glaube ich, überzeugend. Also mich hat es überzeugt, was Sie ausgeführt haben. Aber wie ist es denn heute? Wie ist es denn heute in Russland? In Russland haben wir einen ehemaligen KGB, dann FSB sogar Direktor als Staatspräsident. Wir haben eine Kamarilla um ihn herum, die zum großen Teil aus ehemaligen KGB oder FSB, auch da glaube ich nur Männern, besteht. Ich glaube, Frauen gibt es da fast nicht oder gar nicht. Könnte es sein, dass da jetzt ein KGB, ein FSB mit dem Staat wackelt oder führt dieser Gedanke möglicherweise uns in der Analyse in die Irre und sollte deshalb abgeräumt werden? Was meinen Sie, Professor Naimark? Das ist noch eine gute Frage und keine einfache Frage. Natürlich argumentieren Wissenschaftler, Publizisten, Journalisten über was heißt der Putin-Staat, wie sollen wir das verstehen. Und es stimmt, dass Putin selber kommt von der KGB, hat er selber gesagt, es gibt kein frühere KGB-Männer. Das heißt, es gibt keine Männer, die einmal in KGB war und nicht jetzt drin sind. Hat er selber gesagt. Und ungefähr, also keiner weiß genau, ungefähr 50-60% der KGB-Männer sind in der FSB gegangen. Das heißt, die FSB selber ist sehr beeinflusst von den Leuten von den KGB.
Es stimmt auch, was Sie gesagt haben, dass in der Wirtschaft, in der politischen Lage, in Großindustrie gibt es überall KGB-Männer. Es stimmt, dass was wir hatten damals in den kommunistischen Ländern, dass der Partei steht über den KGB, jetzt keiner steht über den KGB. Es gibt keine Partei, es gibt kein Zentralkomitee, damit der KGB verantworten muss. Es gibt Leute in der Putin-Verwaltung, die dafür antworten, aber die antworten zu Putin. So teilweise ja, würde ich sagen, ja, teilweise ja. Es ist ein KGB-Staat. Aber teilweise nein, weil Putin selber ist in den letzten 20 Jahren mehr seit 2000, ja, in eine Diktatur, gewandelt. Das heißt, allmäßig, langsam hat er jetzt eine Dictatorship. Ja? Personal Dictatorship. Personal Dictatorship. Es ist ein Putin-Staat. Es ist kein KGB-Staat, es ist ein Putin-Staat. Es gibt diese ganze, zum Beispiel Ölindustrie, ja, das so viel, so wichtig ist für die ganze russische Gestalt. Gazprom zum Beispiel. Gazprom ist von Putin regiert. Ja? Es gibt die Militär. Es ist von Putin regiert. Man spricht über die Siloviki. Right? Das Siloviki, die starke Institution. Ja? Das ist der FSB. Das ist der Ministerium für Innere Sicherheit. Und das ist der Militär. Diese drei Machtblöcke von einer Stuhle, ja, so ungefähr. Und diese drei Beine, die Siloviki, sind zu Putin verantwortlich. Und die arbeiten miteinander, aber die sprechen selten miteinander, ja, sodass die so isoliert haben. Alle sind wichtig, right? Wichtig? Ja, alle sind wichtig, alle sind Teil seiner Diktatur, aber er erlaubt sie nicht zusammen zu sein. So, in meiner Meinung nach, jetzt haben wir diese Diktatur. Was kommt nachher? Das ist Putins Tod. Das ist die große Frage, und das werden wir antworten später. Ja? Das ist ein wunderbares Schlusswort. Lieber Professor Naimark, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich bin sicher auch im Namen der Veranstalter, im Namen des Publikums für die spannende Lecture, für die weiterführenden Antworten auf meine Fragen. Und jeder von Ihnen, meine Damen und Herren, hat jetzt die Möglichkeit, beim Empfang draußen, einem Glas Wein, Wasser, was auch immer, noch miteinander zu diskutieren, mit Norman Naimark ins Gespräch zu kommen. Ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn wir jetzt noch weitere interessante Gespräche haben werden. Vielen Dank.